decides. Twinkira kunembo mpuli ya Zimbabwe katuli nkuko kuno kuma studios etu ku Pocket Hill mu dolopo ilya Harare gatu chiskwini gatu mupazi yonse izili kuchitika atala asaluzyo 23 August 2023 Zimbabwe decides gatuli wompawano gatwamba ikuti yonse izili kuchitika kuma senande nandene tuli kumwetela basi mutola twambo iba ZBC News nkubali kuma sena wonseni mugati ikanyika ya Zimbabwe yonse isilokhe siqhubekela ke phambili sikhona pasile thule lokuliphakulela konke ke okwenzakalayo endaweni ezichiyeneyo zelizwe lapho ke ilizwe leZimbabwe namhlanje likhetha ke abameli umongameli welizwe ummeli weNational Assembly kanye laba councillor khona ngale ngasendaweni ke ezichiyeneyo lokho ke ngilapha lo mngani wami siqhubekela phambili lo Farai kwaze silethulela ke indaba ezikhona ezenzakalayo Farai. Yeah, definitely, Lucy. We are going to be with you all day long during the course of the programming right here on ZBC TV, making sure that we do give you the updates of the general elections that currently are taking place in and around the country. Now, according to the Electoral Act, results for any of the elections should be announced within 5 days from the closing of the polls. Now, as ZBC News and Current Affairs will be giving you all those updates. Now, a total of 6.5 million people have registered to vote across 12,340 polling stations in the country's 10 provinces. Of course, 10 provinces, 11 presidential candidates, 59 electoral districts, and 29 political parties. We are looking forward to our reporters giving us more updates as we progress. Yes. Kubekela phambili tichiendera mberi mu Zimbabwe, but tichamboizoitawo hurukuro ne vanotarisa ka zvemachechi tichiona kuti runyararo munyika yeZimbabwe sevanhu vanonamata zviri kufamba sei, but pari zvino tichambokuunzirai zviri kuitika. Regai timbonzwa kakubva kuna Kenya Chivuje ari kumutasa Central uko ari paZongoro polling station, tinzwe kuti zvafamba sei ikoko Kenyas. 2023 Zimbabwe decides. We are at Zongoro polling station in Mtasa Central constituency. Voting started at 7 a.m. in the morning as per the dictates of the law. As you can see, voting is in progress and there are more women than men at the moment. We are now joined by the locals to give us an insight on the voting process so far. Ndabva kwangu na 6 kuya panapa ndokupandamirawo pamutsitsi zvikazi mbuya matichembere pindai pamberi kopanda topinda pamberi kopanda tovhota. Handina dambudziko iro ndaona, ndavhota zvakanaka. Tatinayo nguva yakanaka kubva patatanga kusvika patapedza tasevhwa mune zvakanaka. Tinombosangana nedambudziko nguva yedu yatatakatarisa kuti yatakanga takatauriwa ndo yatangosangana tingosvika pakudini kusvika tingoshandisa iyo. Saka tine kugamuchira kwakanaka kwataitwa. Ndavhotawo zvakanaka zviri kuita vamwe. Twalumba ikapati twalumba kuli Kenya Chivuje ali kupusena ibwa Mutasa Central nkukogya nkutwa mvga abo ibali ikuendelezga izga kuvota avavo ibavota twababona kabi ibapati Kenya swamba ikuti bachana kazimbi bavulide ku polling station njeyo nchintu ichiboto ikapati kuti tonse twinke tukavote abobo tulangilide ikuti mukwenda ikwazuva ziyonse zinolika ziyogenda ikaboto parizvino ticha enderera mberi zvakare timbonzwa kuti zviri kufamba sei tiri kuya kumurewa West constituency uko kuna Wellington Makonese achiti pakurira zviri kufamba sei ikoko. Wellington. Good morning yet again. We are now in Murewa West constituency and at Beta Primary School for the general elections. And this is a constituency that has 3 candidates vying for the National Assembly seat. That is from CCC, ZANU-PF and Independent. And we spoke to some of the voters earlier on who said that the process has been going on smoothly, whereby they started off at 7 a.m. and up until now processes are still ongoing. So earlier, before we came to this constituency, we were in Murewa North constituency where there are 4 candidates, that is from ZANU-PF, CCC, UANC and an independent candidate. And in that particular constituency, things were flowing smoothly. And
we have Valentine Mabugu to give us more about what has been transpiring during the course of the day. Ngiyabonga Wellington, sikhangela ukuthi abantu ngesikhathi abavuke ngaso ekuseni emadabukakusa abantu ade sebelungele ukuvota, sike sahamba eMurewa Culture Center kodwa phakathi sikhona ekuseni beqalisa ukuvota. Okwamanje sesiseMurewa West lapho ke kulaba athathu abancintisanayo ku constituency le baqoqela iZanu PF, Triple C lomunye oyi-independent ke esike saxoxa labantu sifuna ukwazi ukuthi ilanga labo libi kanjani, basichasisele ukuthi hayi okwanamhla kuhamba nje kamnandi kalula, hayi akulankinga esike yabonakala, abantu nje bavota ngokuthula. Sizothambo tawura makuseni payaweli kuti patatanga tiri kuMurewa North patikaza uya kuno ezviparizvino tapa Murewa West apo pari kukwikwidzana macandidates matatu vari kukwikwidzana pasarudzo iyi ye general elections ari kuitika munyika yose. Taona kuti makuseni pane vanhu vatataura navo paya vakawanda vari kuti aiwa zviri kufamba zvakanaka, ndavasi kugarisa stereki vari mumaqueues zviri kufamba nyore, ende vari kutarisira kuti aiwa macandidates avo achahwina nekuti vavhota vave nemufaro vachibuda mumabooth umu patataka kutaura navo. Tichapotaura nevave vatoti ma-first time voters vechidiki vachangotanga kuvhota kwokutanga muupenyu hwavo, nevamwe vakatanga kuvhota kubvira 1980 kana kuwatamboti taurei navo vakati muzukuru ndakatanga kuvhota 1980 chaiyo. Pari zvino tikati ndiwo muchidimbu zvatingavapakurira, tichange tichienda kugoromonzi, tichaenda kumarondera tichiona kuti zviri kufamba sei. Yes, Valentine, as you mentioned, they are first-time voters, and there are also those who started voting as early as 1980. And what came out clear is that the processes are advancing by each and every election, as you heard from some of those who we spoke to earlier on. So we'll be giving you more details as the day progresses. Back to the studio. Sibonge ke ku Wellington Makhonese laphana ehamba ke lo Valentine Mabugu abekhona ngale ngaseMurewa West constituency besiphathela ke okwenzakalayo ngakhona ngale kulindaba yokuthi namhlanje ilizwe leZimbabwe liyavota, uZulu weZimbabwe uyavota, bakhona abavota kusukisela ngomnyaka ka1980, abanye ngama first time voters abalokhu ke besiyavota. Kuyindaba ke enhle namhlanje. Okwamanje ke wothi seqele ngale ngasesabelweni ngesenyakatho eMandebeleni eMathebeleland North, sizwe ke uMhlomo Lincube laye esiphakulela ukuthi kwenzakalani ngakhona ngale kuwe khona ngapho Mhlomo Lincube. Sisendaweni okuvotelwa khona eNsuza eyaziwa ngokuthi Chithekane polling station, lapho esilo mama uNothando Khumalo onguye omkhulu uhlelo lwakhona lapha. Sizathi asithi fahla kancane ukuthi uhlelo luqalise kuhle na njalo luqale isikhathi bani. Ngiyabonga. Hayi mina ngisechithekane primary school polling station. Hayi kulokuthula, akula udlango ama-voters abesesemalutshwane nje. Siqalisa siqase ngokudeclare ama-ballot boxes empty kulama-agency, although bengayisibo bonke for the whole candidates or the parties. Bebe balutshwane abama-parties, abanye bebengekho. Twalumba kaphathi Mhlomo Lincube kuya kuMathebeleland North tulibukene ukuthi zigewonse zili kwenda kabotho zvese zviri kufamba munzira yakanaka tichi onaka isusu kuti vatori venavo veZBC vakadyarwa nzvimbo dzese ma-polling station ese vari kuenderera mberi vachikutiunzira zviri kuitika ikoko. Tichange tichikupakurira pari zvino mustudio munomo ndina muenzi atitsika Apostle George Dliwayo vari pano. Timbonzwa kuti ivo vemasangano ezvezvitendero vari kuva ivo vachifamba sei mukati mezuva ranhasi takatarisa zuva rema-elections. Apostle, tinokugamuchirai kuchirongwa. Ndinofara kuva pano makadi maZimbabwe. Tinokutendai kuti nhasi matitsika izuva rema-elections tiri kutarisa imimi makamirira vedzisvondo. Munotarisa sei kuti kana makatarisa kufamba kwaita ma-elections kuzosvika zuva ranhasi nema-preparations sechurch
ndezvipi zvamangati taurira kusvika patasvika nhasi? Chekutanga toda kutenda Mwari zvakanyanyisa. SeZimbabwe tine runyararo runoshamisa. Toda kutenda zvakare mutungamiri wenyika kubva pakutanga vakataura kuti tinoda kuva nerunyararo kubva patinenge tichikampena musi weelection nepatinopedza nofana kuvaramba tiri parunyararo. So sechechi tiri kuzvirespekta zvakanyanyisa, tiri kuremekedza mashoko iyayo uyezve tiri kuona kwese kwatiri kufamba. Basa rechechi nderekunamatira nyika, nderekunamatira ma-elections iyaya kuti ave nerunyararo, Mwari vachionekwa zvakanyanyisa. So tiri kuda kutenda Mwari kuti parizvino kubva patakatanga tine runyararo runoshamisa muZimbabwe. Tiri kuramba tinamata kuti Mwari vaonekwe, tirambe tine runyararo iroro patiri kufamba kwenda kumberi. Kusvika musi wachabudiswa ma-results nekuenda kumberi kwacho, tirambe tine runyararo. Zviri kuratidza kukura kwevana veZimbabwe, kuremekedzana, kuziva kuti ringova sarudzo chete. Mwari ndo vanotipa mutungamiri vanenge vasarudza vari ivo, rinongova sarudzo. Saka tiri kuita sarudzo iyi tichizadzisa zvinenge zviri mushoko raMwari. Tinotenda Apostle. Takatarisa gadziriro dzekuti tizosvika pazuva ranhasi, pane mashoko mamwe akashata aimbobuda achingobudawo. Imimi sekereke munoti kudini pamusoro pemamiriro toti kana environment yezvesarudzo, political environment iri muno munyika meZimbabwe? Tiri kunyanya kufara nekuti tinoziva panomhanyiswa mujawu, panomhanyisana vanhu patinenge tichienda pamujawu. Mashoko haaregeri kutaura. Kazhinji kachona tikada kuzvitarisisa ndezvekuti ndoda kutenda vemapepanhau, ndoda kutenda zvakanyanyisa ve-electronic media, print media vemuZimbabwe kunyanya nekugona kutaura nyaya yeZimbabwe yechokwadi. Tinozviziva kuti pamwe pachona vari kunze vane zvavanonzwa, vamwe vanotaura nekuzadzisa vari ivo vasina kuya kuzoona zviri kuitika muZimbabwe. Asi chatiri kufara kunyanya ndechekuti President Idi Mnangagwa vakavhura kuti Zimbabwe irichaita ma-elections zviri pachena. Vakati vese vepasi rose ngavauye muno muZimbabwe. Tine ma-observers akauya kubva ku-international community, vakauya kubva muSADC, muEU, vari munomu. So tiri kutenda kuti zvese izvo zviri kungoreva kuti Zimbabwe tichaita ma-elections ari pachena uyezve anenge akanaka toti free and fair elections. Saka tiri kutenda izvozvo kuti sevana veZimbabwe ngatiregerei kushandiswa. Pamwe pachona munhu anongotsvaka nyaya dzaanofunga kuti dziri nani kutaura, asi chokwadi chiripo chisina kuvanzika muZimbabwe yose pari zvino. Even pasi rose riri kutenda kuti Zimbabwe ine runyararo. Tagadzirira ma-elections edu nenzira inoshamisa. Kutukana kunowanikwa, zvakangofana nepabarika, kutukana kunowanikwa hakushayikwi. Asi chakakosha kuti pakupera kwekutukana ngatinzwisisei nekurangarira kuti tese tiri maZimbabweans. Zvatiri kuita sarudzo yatiri kuipinda mairi ndeyeZimbabwe, haisi international community, haisi muSADC. Avo vari kungoya kuzoona. Isu semaZimbabweans ndisu tinofanira kubata election inoyi nenzira yakanaka, tichiremekedzana, tiri vavakidzani, tiri vana vemunhu mumwe chete, kusiyana kwemasenemu. But tikada kuzvitarisisa pamwe sekugara kwatakaita munomu, tokwanisa kunge tichova hama nehama, tinenge tisatazivana chete. Asi nekuda kwokuti tine ropa reZimbabwe, tiri vana vemunhu mumwe chete, ngatirangarire izvo semaZimbabweans patiri kufamba. Isu tiri kufara zvakanyanyisa neenvironment atinayo. Makasununguka vanhu, ndakaona macampaigning, maposters emapato ese hapana ndakaona akabhisiwa kana ndakabvarurwa. Ese aingovapo namanje achiripo pamiti nepavakanamira. Zviri kuratidza kuti nzvimbo yatiinayo yakanaka zvakanyanyisa. Mataura imimi Apostle kuti kutukana kunowanikwa, kusawirirana pamuono kunogona kuwanikwa, asi chakakosha kuzoti tibatane mushure mezvese zvinenge zvapera zvafamba zvakanaka. Munoti kudii pamusoro peunity and peace imimi sekereke
mungati pamashoko ekuti chi pamusoro pekubatana mushure mezvose zvinenge zvaitika. Chinhu chakakosha kunzwisisa ndechekuti kana chitaura kuti unity and peace, kubatana nekuva nerunyararo ndo rinova hwaro rwedu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti imba isina kubatana inoparara, nyika isina kubatana inoparara. Saka ndinoda kuti tinzwisise nekuziva zvizhinji kuti isusu sevana veZimbabwe tikaziva kuti tine ropa rimwe chete reZimbabwe, tinogona kuenda kunze tonotuka nyika yedu, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri vana veZimbabwe vanofanira kuremekedza kunzwisisana nekubatana kwakaita nyika ino. Kubva pataketa Unity Accord ndofunga ndiregai nditaure nchiti Second Republic yaratidza kuti iri kuda kuti vana veZimbabwe tive vanhu vamwe chete. Runyararo rwatinaro runoshamisa, tiri kuramba takabatana. Chandirongoramba ndichitaura ndechekuti isu sevana veZimbabwe ngatizivei kuti ndisu maZimbabwe acho, ngatibatanei, ngatidyidzanei. Tapedza election tichanokumbirana munyu, tapedza election tinenge tiine ukama, tine patinosangana chete. Saka election inongova nzira yaMwari yekuti vaise wavanenge vakasarudza ivo. Anosarudza vanhu ndiMwari. So isusu tiri kuzadzisa kuda kwaMwari pazuva ranhasi. Tikaziva izvozvo tinogona kubatsirikana. Mumwe nemumwe ane paanomira achitarisira, mumwe nemumwe ane bato raanofarira. Asi chandiri kufarira ndechekuti taiona even pa social media mumwe nemumwe akapfeka matisheti avo vachiwirirana vachinzwanana. Izvozvo zvega zviri kuratidza kuti Zimbabwe taakuda kuenda pamberi, taakuda kusumuka, even economy yedu inogona kusumuka nekubatana. Patinoramba takabatana tichinzwisisana tichienda kumberi, Zimbabwe inoramba ichisomuka. Mashoko akanaka Apostle pari zvino regai timbokrosa tichienda kuMontrose Studios uko tichadzoka zvakare tichikurukura nemi Apostle timbonzwa kuMontrose Studios kuti kwakamira sei. Montrose Studios maswera sei ikoko? It's a beautiful afternoon, Siyataba kakhulu njengoZulu nelanga lokhetho, as we explore and of course cast our votes this day, the 23rd of August 2023, when Zimbabwe gets to decide on the electorate. Special thank you to Farai and Lucy who have taken us through. And now we want to get into discussion where we will be in conversation with political and economic analyst Stevenson Dlamini to take us through what is going on today and give us an insight on what is happening. Good afternoon and welcome to this update. Good afternoon, Maposa, and good afternoon to the viewers. It is a pleasure having you. We want to take a look at the dynamics surrounding this election. A plebiscite such as this one, which seeks to harmonize all positions, should be critical for the nation. Could you kindly talk to us about that? Well, thank you for that. This is a very critical moment for the nation, and historically, it is an opportunity for citizens to elect the president, the legislators, as well as their councillors. It is a critical moment that informs or gives them an opportunity to choose who decides their economic policies, who decides all their immediate and indirect livelihoods. So it's an opportunity again for them to exercise their democratic right as economic and political citizens of the country by electing their president, their legislators, as well as their councillors. So it's a very critical moment in the country's history. It's an exciting moment. Historically, Stevenson, there's been a lot of marginalization in the electoral process, and this has had varying implications. Could you talk about the changes that we've seen over the years and their significance? Well, when we look at the historical implications of the electoral process, we may take it in the contextual history. For example, take it to the pre-colonial period, the colonial period, where we witnessed marginalization of women, yes, youth, the blacks. Yes. We are the natives of the country, but there was a significant marginalization during the colonial era. Post-colonial era, we started to witness a significant migration towards equal participation, based on not based on any race, on racial discrimination,
We have seen an improvement in the participation of women, both in both sides of the electoral process. That is, the elected officials participating. We have seen women participating also in the voting process. Perhaps this also was closely tied to the improvement in the participation of women even in the education system that has empowered them, not only just in terms of their literacy, but also has improved their economic empowerment over the years. This has seen them being able to appreciate the importance of the electoral process in impacting their livelihoods, in impacting their business decisions, in impacting the educational policies that do affect their lives. So we have witnessed a very positive and a very encouraging transformation in the recent past in terms of women participation in the electoral process. That's lovely. You know, I'm excited to see how young children have also caught on to this. You know, you see children saying, "Oh, going to vote," and they don't know what's going on. They're clueless about it. But I think it shows inclusivity and a clear shift from a marginalized situation. But let's delve into the demographics of the voter turnout. Do you have any information around this? Well, from the statistics that have been coming through, and perhaps even through observation as I was driving through town, I came all the way from Marvel, Kilani, there, passing through a number of polling stations. My observation has been that there's been an improvement in terms of both male and female participation. I haven't seen much discrepancy in terms of the statistics that have come through. It shows that there is an improvement in equity in terms of participation. Well, as for the 16 to 18 age groups, we haven't witnessed much, unfortunately, in terms of their participation. Perhaps they remain at home doing chores. They're going to show up later. What do you think is causing this, like for young people not to be directly involved in the voting process? Well, we would look at the Zen generation as a peculiar generation in terms of their characters. They exhibit a bit of an ambiguous characteristic, but perhaps also it could be they are not getting sufficient education in terms of the importance of them participating in the electoral process and how it directly impacts their lives. But as an economist, can we put a dollar sign to these activities? Can we condense voting processes to economic activity? Oh, precisely. Well, I'll put it this way. I would say the beauty of our harmonized elections is that they have the presidential, the legislative, as well as the councillors. So in terms of economic context, we may say these are the micro environment and the macro environment. When you look at the largely the councillors, they mainly impact what we call the micro environment, which is the immediate environment that people interact with economically on a day-to-day basis. And these are the people that, these councillors are the people that are responsible for enacting the legislations that directly impact the provision of social amenities, for example. We have youth centers, we have other social amenities that surround the communities whose performance is directly linked to the decision maker, who is the councillor, which also have an economic significance because, well, we look at infrastructure for vendors, for example, in the local communities. They have a direct economic impact on the citizens. So, yeah, it says they are so closely knit, they're intertwined, they're interwoven. So we can't just discuss one without the other. Yeah. I think you've already unpacked the relationship between the electorate and the councillors, provision of social amenities. What about the other officers that we're electing into office? All right. So I spoke of the micro environment. Then we take it to the macro environment that mainly would include the president and the legislators.
We talk about our educational policies. Those are determined by our legislators. So before you elect your legislator, you must be confident that they are conversant with the issues that directly impact you. That's very important. That's very important because that's where we put the dollar aside. Because when they do not share your priorities, then that means they would not represent you fairly. So we also talk about economic policies. We've seen policies that are targeted at empowering the youth. We've seen youth loans, and we've seen Ministry of Women Affairs. They do affect, all these are within the jurisdiction of the legislators because they are responsible for crafting those policies and passing them. So, and these policies do have an economic impact on and also they inevitably would impact people's livelihoods. And so this general election has, I'm sure, an impact on our economic transformation as we seek to achieve NDS1. What roadmap and what are the implications? How does this feed into that? Well, starting from the councillors, they have a role to play in the attainment of an upper middle income economy by contributing the relevant infrastructure that is suitable for the attainment of the vision. Secondly, when we look at the legislators themselves, when it comes to the details or the vision that underpins NDS1, it is critical for whoever is going to be elected into office to be conversant with what vision has been running and what people's expectations have been shaped into. And also, it is critical also for them to display consistency in policy and for the successful attainment of NDS1. Thank you very much. August is Women's Month, and one of the things that we celebrate is women participation and seeing it improve over the years. What measures have been put in place to protect this? A very, very interesting question. And thank you for highlighting that. August is a Women's Month. Perhaps there are many policies that have been enacted. I did highlight the issue of a relevant ministry being set aside to ensure that there is an improvement in the livelihoods of women. Well, and there's also the participation of the civil society, whose participation is enabled by the legislative environment, which has seen the improvement in terms of women's access to finance, women's access to social amenities, women's access to critical material that are import-free through relevant legislation that ensures that the woman is empowered. So as we celebrate this, we also pay attention to the policies that are in place that are aimed at ensuring that the girl child and the woman are empowered, both socially and economically. That's very important. Last words, as we continue to vote, what are your final words to the electorate? I think my final words would be, so far there is tranquility, there is peace, and the electoral process starts from pre-voting to voting and post-voting. My words is, let that peace and tranquility be extended, not only to the current beautiful, tranquil environment, but let it extend to the post-voting period. Let there be harmony, let there be peace, let there be unity as we celebrate our post-election period as a unified nation. Thank you very much. Stevenson Dlamini there, who is an economic and political analyst, giving us his take on what is happening and, of course, ushering us into an understanding of where we are, where we are going, and how we can reinforce issues of economic and political participation on a macro and microeconomic scale. And that's all from this end. Be sure to stay with us for more updates as the day progresses. But for now, sending you back to Pocket Hill for more.
Siyabonga kakhulu sibukele maphosa khona ngale ngase Montrose Studios. Sibonga kakhulu ngokusiphathela ke okunye okwenzakalayo ngakhona ngapho lembiko eqhakathekileyo. Okwamanje siphenduke njalo sikhona ngapha ngase studios ethu ePocket uthichiri kutsoka Zhakare muri Zimbabwe ndangendi na Apostle muno mu studio ndichina vo Zhakare regaiti mbonzwa kuti Apostle tichipeta ka panapa patiri iko zvino nde api mamwe mashoko amungatisira isusu semhuri yeZimbabwe kuti tirambe takava nerunyararo nekubatana muno munyika yeZimbabwe. Toda kuti tirambe tichirangaridzana kuti independence yatakawana 1980 takaiwana nekuda kwokuti Mwari vakatendera kunge tiinayo. Ndinogara ndichitsaurira vazhinji kuti Zimbabwe muregion yedu yeSADC munomu kana pasi rose tino runyararo runoshamisa. Tinoda kuramba takabatirira parunyararo iroro. Toziva kuti sarudzo idzi dzinotipa mukana wekuti tivhotere vatinoda isusu. Uyezve tinofana kuzviita murunyararo vanhu vachigara vachingonzwisisa kuti tapedza sarudzo tinodzokera kudzimba dzedu, tinofana kuva neukama hwakanaka. Nyika yeZimbabwe ndinoda kutenda tiri kuona development yenyika, economic development yenyika iri kusumuka. Zvinogona kungoitika chete kana nyika ine runyararo pakati pedu. Tine dzimwe nyika dzekuti kutaura kwatiri kutoita kudai datanga tiri mu war zone, pasina anenge akagara pasi, mafamilies akaparara. Asi Zimbabwe tine runyararo. Ngatipfuurire mberi nerunyararo rwatatinarwo kubva patakatanga kukampena nhasi vari kuvhota nemapatishanowana maresults nekupfuurira kuenda kumberi tichisumudza nyika yedu. Takatarisana nekuenda pamiddle class economy by 2030. Zvinhu zvinogoneka kana takabatana semhuri imwe chete. Zvinhu zvinogoneka kana tikava maZimbabwe vanoziva kuti Zimbabwe ndo nyika yedu. Kuna mumwe anotivakira kunze kwesu isusu semaZimbabweans. Ndo zvandingada kutaura. Ngatirambe chinamatira nyika ino, ngatirambe chinamatira ma-elections. Ngatibatirane pamwe chete. Mwari vanotinzwa, Mwari vanotiitira zvakanaka, vanotipa mutungamiri wavanoda ivo Mwari pachezvavo. Tinotenda zvikuru Apostle George Liwayo avatanga tinavo mune chino chirongwa. Tinotenda nekusvika kwenyu kuchirongwa nasi. Thank you very much. Ndinotendawo zvakare nekuva neni panzvimbo ino. Twalumba kapati mpuli yeZimbabwe igwa lino amutedhi tuye ogia kukadoma kubusena ibwa rimuka kumupamombe government school ogia nkutula Chief Correspondent Ruben Barwe nkubabede gabaliganda ikutupa imajwi ali kuchitika nkugogya atumvwe kuzgwa kuli Ruben kugogya kukadoma. Thank you, Lucy. Yes, we are now back in Mashonaland West, in Kadoma to be exact. In Rimuka Township, there is a government school called Mpamombe. As soon as the president voted early this morning around 8:30, that is in Sherwood in Midlands Province, we proceeded to Kwekwe Central, where Blessing Chebundo, who used to be the legislator from the year 2000 to 2013, used to be MP, and he is now the leader of the retainees. We managed to catch up with him when he was voting, plus his wife and other people. Later on, we went to another constituency, that is Mbizo, which used to be under settlement Chikwinya of the MDCs and now Triple C. And there, people were voting. There was an orderly system as people filed past to cast their votes. Mbizo is a constituency that has changed hands and over the years. And after that, we proceeded to Mashonaland West, that is in Rimuka, where we are currently at Mpamombe Government School. And you can see behind me, there are queues of people wanting to go through and cast their vote. All the constituencies or all the areas where we have visited, it has been smooth sailing and very orderly, although the queues are there, but because of the ward system, people are being arranged according to wards, and the queues are shorter.
and they are processing them according to wards. And this is Kadoma Central, and many people are passing through here, casting their votes in Mashonaland West, that is Kadoma, the gold-rich area of Mashonaland West. So as the day progresses, we anticipate this harmony, this tranquility, this camaraderie that is existing. If you see people are gathered in groups talking as they queue, or on the queues they're discussing across the political divide, this tells you of the maturity of Zimbabwe's democracy. So at the end of the day, I anticipate and think that it will continue like this. So as we leave Mashonaland West on our way back to Harare, we anticipate that quite a number of people are going through the same processes. We pass it through another constituency here called Muzwezwe, not far from here, which previously was represented by Haritotos, Vangelios Haritotos, the Deputy Minister of Agriculture then. And everybody was quiet, people were quiet and filing, passing through, because there mostly people are voting in tents. There are tents which are situated in this farming area. But here is a government school, and a number of classes, if you look, quite a number of classes are being used as election points. So this is it. Thank you very much. Back to the studios, my sister. Kalumba igapati Ruben Barwe ogya ku Kadoma agabali kubusena ibwa rimuka mupamombe government school kuhamba kukuhle kanjeya besicela ukuthi kwenzakalani ke ngakhona ngale yikho ke okwenzakalayo endaweni ezichiyeneyo njengokuthembisa kwethu ukuthi siyabe silokhe silethulela okwenzakalayo endaweni ezichiyeneyo. Intatheli zendaba ze-ZBC zikhona ke khona ngale ngasema polling stations aziyafika zibona ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha silethulela lani muli eZimbabwe ngasezindlini khona ngapho lizizwela lani ukuthi ukuhamba njani. Farai sesilokhe siqhubekela phambili sikhangela ukuthi ngesikhathi ngikhuluma ke lo apostle ukhulume ngendaba zokuthi kumele siqhubekele phambili sibambene, kumele siqhubekele phambili silokuthula elizweni leZimbabwe, yikho ukuthi ilizwe liqhubekele phambili liphumelele. Most certainly there, Lucy, of course, speaking towards a peace being a key and tranquil role of being able to ensure that we have a flourishing general election during the course of the day. As was highlighted, 10 provinces in and around the country fully capacitated with over 12,000 polling stations, being able to ensure that from a council to a national legislative all the way to the presidential vote, that those ballots can be cast during the course of the day. Now, of course, as was highlighted earlier on by the Chief Elections Officer, Uitwele Slaikwana, highlighting that, of course, certain electoral centers opened up a bit late for the voting. However, at 7 a.m., all centers were open. Now, there is a 12-hour moratorium that would be given to when the votes initially get cast. So hypothetically, if a polling station had vote cast from 9 a.m., that would mean that it would close at 9 p.m. So 12 hours would be adequately accorded to all the polling stations that started off with the voting late. However, he also did highlight that there was a clear sailing access throughout the rest of the country at different polling stations. Yeah, uchasisile ukuthi indawo eziningi ziqalise kuhle qhubekela ke njalo phambili kuhle. Even abantu sibazwile bekhuluma abantu azvinzwira vachitaura kuti aiwa ndafamba process yanga yakanaka ndangopinda ndikawana zita rangu ndikavhota zvino zviri kufamba zvakanaka. Tichitaura zvakare kuti zeki yataura kuti musawanikwe makutaura ma-results nekuti imosva huru inokuendesai kujeri. Zeki chete ndiyo inotenderwa pamutemo kuti itizivise kuti zvabuda musarudzo muzuva ranhasi. Muri yeZimbabwe tinokutendai zvikuru kunge muinesu. Isusu tiri kudzoka zvakare parapa nenguva dza2 masikati tinenge tichikupai zvakare kuti zviri kufamba sei kunzvimbo dzakasiyana siyana. Farai tinotenda kunge tiine vateereri vedu pano paZBC. Most certainly, of course, we'll take a short break and we will be back with more updates. Make sure that do stay tuned and take advantage of our social media platforms at ZBC News Online. Also take advantage of all our radio stations to be able to access updates on the general elections. We'll take a break and we'll be right back with more. Stay tuned. (2023)
Zimbabwe decides. Akomana munotamba imi. Zvandaona panapa. You guys are really good. I guess guys, all know when it comes to dancing, vasikana ndo vaneshimoti. Serious guys, you should see them dancing. Okay guys, I have a bright idea. And vatoneti ndana nechimoti. General knowledge. Let's go. Aziwe. It's easy, bro. We all know amantombazana around this world. What will be happening on the 23rd of August? 23 August is voting day for harmonized elections. Our polling station avula 7 a.m. to 7 p.m. Kana tawanda chituudza my requirements. As you can see, we know our thing sha. You need to carry your ID. Melu 22. Chitupa cherata kana che plastic. Kumbe esephepha esilomfanekiso wakho or a valid Zimbabwean passport. Okay guys, I think it is about kuziva and I'm really impressed. Yeah, Taura is a draw, but most importantly, guys, let's all go out and vote Murunyararu. And guys, remember, if vote yako is your secret. Polling stations open from 7 a.m. to 7 p.m. Remember to carry your ID, metal or plastic, or a valid Zimbabwean passport or a waiting pass with an original photograph. Zimbabwe harmonized elections, 23 August 2023. Our Zimbabwe, our responsibility. Azam TV Zimbabwe brings you unmatched subscription packages for the whole family. Enjoy your favorite TV shows, dramas, series, sports, movies, telenovelas,